And guys, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-attach ng zipper. Yan, una guys, zipper ply muna, single ply. Single ply guys. Then tapping guys, tapping guys. Ayan, ito yung single ply guys. Then dito naman yung double ply tsaka yung zipper. Ayan guys, ito yung double ply. Ayan, pwede nyo na siya guys pagsabayin. Ayan, kunin nyo lang yung kanto nyan guys, then itapat nyo lang doon sa dulo. Basting nyo guys, basting. Hanggang doon lang sa may buto. Yan, basting nyo na. Then slash nyo to, slash. Slash nyo to guys. Tapos tapping. Kasi ito guys, yung slash nyo, pasok nyo. Yan, sa ilalim ng buto. Ito na zipper. Yan. Then attachment nyo sa single ply. Tatapat nyo lang dito guys. Yan. Tapat nyo lang sa gilid ng zipper. Then basting nyo na. Yan, dalawang beses. Ayan na, zipper na siya guys. Ayan, ganyan. Thanks for watching.